Bona izwe, bona izwe la awe wethu uxole lizono salo ungaito tobengu oya yakuluzelu fusa let's take our seats. Let us pray. Bawethu oyingcwele nonguyise wenkosi yethu enguYesu Kristu. Na ngalemini Nkosi kusasa nje Nkosi eyingcwele siza kuwe Nkosi enamandla asivula Nkosi lomsebenzi. Asikamboni uThixo ofana nawe. Enxa yoba Nkosi inceba zakho zimi ngona phakade. Silapha ke Nkosi eresting Nkosi eyingcwele. Xa Nkosi sizothi nale business sinikela kuwe Nkosi eyingcwele xa sikwezi premises. Siza kuwe Nkosi eyingcwele sibeka Nkosi i-owners Nkosi eyingcwele. Okokuba Nkosi enamandla wenze wena njengoThixo. Okokuba Nkosi isido ityalileyo kubo ikhule Nkosi enamandla. Asihambi sodwa ke Nkosi eyingcwele, sihamba Nkosi nabaphathi belizwe nenkokheli zelizwe. Sizisa kuwe Nkosi eyingcwele xa Nkosi sizokhulisa Nkosi umuntu omnyama bawethu olungileyo. Siza kuwe bawonamandla sithi Nkosi ezinto sasikade sizibukela Nkosi ebantwini abamhlophe. Ngoku Nkosi eyingcwele nakuthi zithe zafika. Abazali bethu Nkosi eyingcwele nomakhulu bethu balala. Ezi zinto Nkosi eyingcwele zingumbono kude singathi Nkosi azinawuze zenzeke. Kodwa Nkosi eyingcwele babenethemba bethandaza even though they were struggling. Okokuba Nkosi ngenye imini our sons and daughters will rise up and also benefit from the economy of this country. And so siza kuwe Nkosi eyingcwele sizothi Nkosi inaba ke Nkosi abantwana bakho basikelele Nkosi enamandla. Wenze Nkosi okokuba le business iphile Nkosi eyingcwele from one generation to the other. Ukuze Nkosi eyingcwele sikwazi ucreate generational wealth nathi Nkosi eyingcwele. Isizukulwana ngezizukulwana sikwazi Nkosi ukuxhamla. Sikelela ke Nkosi abantwana bakho bathamsanqelise Nkosi eyingcwele. Sicela Nkosi protection evela kuwe njengoThixo nesecurity evela kuwe njengoThixo. Ukuze Nkosi kwikhona zonke Nkosi eyingcwele zezi premises kuhlale Nkosi umoya oyingcwele wakho. Basikelele Nkosi eyingcwele bathamsanqelise ngokude bengunaphakade. Amen. Let us read just these two scriptures shortly. I am not going to take long. We read together from the book of Genesis chapter 12, just verse 2 and verse 3. Itipaya, I will make you a great nation, and I will bless you. I will make your name great, and you will be a blessing. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse them. And all peoples on the earth will say, you are the blessed one. Genesis chapter 12, verse 2 and 3. Then okugqibela ngicela nje sifunde
is Psalms. It's Psalm chapter 27. Kune verse J1 phaya endifuna ukuyishiya. Psalms chapter 27 verse 13. Kunendawo pha ethi, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Psalms chapter 27 verse 13. I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. Ndiyakubona ubuhle bukaThixo ndisekwilizwe labantu abaphilileyo. Let me take this opportunity Nkosi yami ndibulise kuqala kumphathiswa kazwelonke umama okanye usistela ndibulise phaya ecawe ndingutata mna noba ndingakanani and so asihloniphi the person, sihlonipha the office and so sibulise naku mayor wethu walapha eBuffalo City sendisoyika ke nokuthi ke umama nakuye umama kanye usisi ophakathi kwethu umama uFaku sibulise naku chairperson weNAFCOC mama uSithutha ukhona phakathi kwethu naye, and also to Chief Whip Tata uMaqashela kwakunye no Speaker Samathole and also all other leaders esikhona phakathi kwethu, including unobhala wephondo utata uNcuka Ithobi. Ndibulisa wonke umuntu okhoyo Nkosi yami, without much further ado ndibulisa nonke egameni leNkosi uYesu Kristu. Amen. Ndifunde lamazwi mabini just nje ukuthi ndiyakwenza ube luhlangu olukhulu ndikusikelele. Ithi ndiyawulenza igama lakho lidume. Ithi ndikusikelele ukuze ube intsikelelo phakathi kwabanye abantu. Ndikusikelele ukuze ube intsikelelo yabanye abantu. Now ubangabana ke benexesha program director bendiza usebenzisa kukhona amazwi endiwathandayo athi you eat at the level of your vision. You eat at the level of your vision. Now njengoba ndicelwe apha uba ndizovula, abantu abaninzi ixesha elininzi kubangelishwa okokuba benzakaliswe baparalyzwe kukungabi nambono ngempilo zabo. I am one of abefundisi who preaches against glorifying poverty, because I have seen what poverty does to people, and I know how people behave when they live in poverty. Ingozi yokuphila uphila kwindlala, it's two things. Hunger can make you bitter, or hunger can make you a liar. Ngakwenza uhlala ungumuntu onomsindo okanye kukwenze ube lixuku, because xa isisu silambile singakwenza umuntu ongenguye. Now when we say you eat at the level of your vision, sithetha ngento yokubana when your vision is small about what you can achieve in life, that is where you will end. And when you end at that lower level, ikwenza into yokokuba wonke umuntu who's achieving in life. You see, one other thing that we need to dispel
every black person or African who's achieving, that person is corrupt. We need to dispel that notion. Because the more levels they get higher, the more city, the first thing that we need to do, which means they are corrupt. If we cannot deal with that as Africans, and sihlale sihleli kulonto, sizaba sengxakini into yokuba sisoloko singabantu abasebenzela abanye abantu. That is why other people would come into the country and do everything possible. Bakwazi okokuba participate in the economy and then leave in whatever way. And thina sishiyeke sisezantsi sikula level where a dog eats a dog, because safundiswa into ethi when a black person or an African is growing, when an African is participating in the industry, when an African becomes a captain of an industry, that simply means lo muntu omnyama is corrupt. Now, I will bless you. Nguthixo otsho. And njengoba uThixo sithi I will bless you, akathethi nabanye abantu, kodwa uthetha nathi sonke. Omnye we-philosophers endizithandayo, Albert Einstein, uxa ethetha yathi everyone knew it was impossible until a fool who didn't know came along and did it. Everyone said it's very much impossible to achieve this, until a fool who didn't know and who did not hear achieved it. Now, ndicela ndikwenzele ibali xa ndizawuhlala phansi. I'm sure siyasazi esibali lokokuba there was a race eyayikhona, and in this race xa kwakubalekwa abantu ababebaleka apha endleleni, all of them babenabantu, abanye they were cheering them, abanye they were discouraging them. Like the race of yesterday, ebikhona ye 2 Oceans Marathon, bisekapa. Now, xa ndikhawuleza, many of the people along the road, kwakuthi xa kusithiwa cover up, abanye babe besithi, why do you care? Ubalekela ntoni? I mean, this race, there's nothing that we're going to win. Now, until one person was left, wakwazi ukuyongena entanjeni, and when they discovered okokuba yena, how did he make it? Emveni koba everyone was being discouraged, only to realize okokuba this person was deaf, and so he did not hear the discouragement along the road. Now, many times we achieve these things when we close our ears from the noise that goes to discourage us. When we say, I will see the beauty of God in the land of the living, we're talking against lento yabantu abacinga uba ukuze kube kuhle kuwe kumele ube izitrato zegolide udibane nazo mhla wabhubha. You do not have to die. You can walk in the streets of gold. Ngoba uThixo wayenza igolide yakhona eSouth Africa. You can walk in the streets of platinum. Ngoba iplatinum wayenza uThixo yakhona eSouth Africa. You can walk in the streets of diamond, because uThixo wayenza uba as minerals must be called. And they are not meant for anyone else but meant for us. They are meant for us. And so namhlanje xa sizoblessa apha ekhaya sizothi makwande kakhulu le ntsikelelo kaThixo, le seed ayityalileyo uThixo, sizothi namhlanje masithi xa siqala ibe the beginning of prosperity in the lives of these families. uThixo ke makaligcine, uThixo makabe nani, uThixo ahlale nani ngokude bengaphakade. Amen. Cela sithandaze kwakhona ngeze program director. Cela sithandaze nje. Cela sibeke inyawo nje sithandaze. Bawethu ingcwele sisebusweni bakho somandla, sizothi Nkosi ethu elungileyo, sinikela Nkosi le business. Wathi wena njengoThixo apho unyawo lukaJoshua lunyathele khona,
they must claim that land and that space. And so we claim even the inch of the square meter as corner in the name of God. Ukuze kosengcwele le business bawethu olungileyo ikwazi okokuba ikhule bawona amandla. Siza kuwe kosengcwele sisithi kosenamandla sicela amandla amakhulu sicela ne-wisdom evela kuwe njengoThixo ukuze Nkosi le business ikwazi ukuzala ezinye. Sikambona uThixo ofana nawe kosengcwele. Sithandazela Nkosi posterity. We pray kosengcwele for generations coming to enjoy kosengcwele the fruits and the labor of their parents. Siza kuwe bawuthengcwele, we're praying for legacy. The things that our grandfathers and our grandmothers who could not touch them. And we believe and know that through their prayers, we're enjoying those benefits. And so, Lord, we come to you as we remember those who struggled and those who died for our sake, so that even us can participate today and benefit from the economy of this country. And so we thank you, Lord, for such people. We thank you for the blood and sweat of those comrades who gave up their lives so that we who are living today can benefit. And so somandla sizakwe sithi Nkosi asinaze sibalibale ngoba Nkosi ngenxa yabo namhlanje kungathi Nkosi kuliphupha kodwa Nkosi kuyenzeka. And so siyabulela Nkosi eyingcwele kakhulu sithi ke Nkosi sikelela abantwana bakho bathwale Nkosi enamandla ngale mina namhlanje ukuze esisiqalo ngoba ilizwi lakho lisitsho lisithi Nkosi your end will be greater than the beginning. And so nangoku Nkosi engcwele esisiqalo siyazi ba Nkosi engcwele esisiqalo nje kuphela kodwa Nkosi khona into enkulu babekele yona ezayo Nkosi enamandla ngoba Nkosi engcwele wena ufuna siqale ukuze Nkosi kwenzeke. Nangoku Nkosi siyazi egameni lenkosi uYesu sikelela Nkosi tamsanqelise ngokuthi bekunaphakade. Amen. Nkosi kakhulu sihlala phansi. Enkosi kakhulu umfundisi wami. Igama lami ngolabisomani. Lo uzaba program director kule nkqubo yanamhlanje. Angiyazi uba ndiyulwe njani baze ndibe lapha kuba the closest I've been with wage is to chair a meeting. So they cover the program as if I'm chairing a meeting. And this is Zamba program director. Without wasting time, madikala kodwa nje aba-acknowledge abantu abakhulu abalapha ecansi kwethu. Siqale inganiphithi protocol John. Siqale ngominister wethu olapha we-small business development usisi uStella Ndabeni, ndize naku executive mayor waseBuffalo City, ndilandele nomama uSithutha lo ahlukahle nayo etafuleni. Ndibonile ke na ukhona nonobhala ke lo undipendent uba ucukathuka lo chief waseparliament ukhona lapha phakathi kwethu. Ndibone nechomi yamamangwevu ilungu le-mayoral committee lapha eBuffalo City nalo endingababonanga endingababizanga bayaqonda. Ndibone ichomi yamakumisikobotshi usiwo wasemayibuye ulapha naye abanye ke abazimileyo besebelenza mane ndibabiza as I move forward. Ndicela ke ngoku siye umuntu ozasixelela ngoba kutheni silapha uMr before yena eyanguyi before executive mayor masiqale sifumane uMr ushiya uzosixelela ngoba kutheni silapha. Over to you, sir.
ndibulisele ndiqale ndibulise kuminister wethu lapha umama uStella Ndabeni Abrahams, ndibulise umeya wethu olapha, ndibulise onobusiness esinabo abalapha. Ndizawucela uxolo ngelizwi lami lichile ukuba koko besebenza eziviki sizama uqokelela loo nto sinokwazi uyenza. Ndibulise kwifamily yam leni onapha ngaphambili. Uliva nje eliculo lihlatyelwayo liculo lefamily lekatata omkhulu owashiyayo. Mandiqale kule ndawo ithi ndilitolo ndingudla ngamandla. Singaba ngapha ezeleni xa usiya ngapha eCumakala, kodwa ke ndizalelwe apha eMdantsane ndakhule lapha. Kuthiwa ke mandizowuchaza ubana uthini silapha nje. Ngo-2008 ndiphume kwa-OurNews ndiyimechanic bandihamba ndozimela eMthatha ndivula ikhampani ekuthiwa nguJemic Motors. Ufika kwam ke phaa eMthatha ndiye ndasapotwa ke ngootata abafana notata uJobe uNgcukaithubi, notata uMxwerho Zola Namba, oobhuti Mkhuro Camagu nabanye ke ngabanye. Behambisa imoto zabo phaa kum kuba ndandisenza kakhulu iBenz neJeep. Njengoba ke ndibenzela kwakho lo tata uyi-1 esoloko esiya nokwimoto yakayikho rongo lo kuthiwa nguNgcukaithubi. Ndabona uba uyayithanda le nto yokukhanda imoto. Ngenye ixesha ukumbona efuna ungena nalapha phantsi kwemoto esithi khawuthi tolo ndibamba apho. Ndaqaphela into yobana njengoba eyithanda nje imoto nange-weekend zakhe ixesha elinintsi uhleli phaa kum. Sanento ke apha ekuhambeni kwexesha esiyincokola ethi hey tolo ndiyayithanda le nto. Xa linoba khona ithuba ndiyacela manzike siqhubeke siyenze. Kum ke yazi iindaba ezimnandi kuba kaloku utata uJola kudala edibana nabantu abalungisa imoto. Yintoni imtsalileyo apha kum? Yakhona ke into endinikisa umdla kangoba ebedathi nobana wonakelelwe yimoto estate sprayed ufowunela ubonakelwe yimoto eMonti ndithi hayi kuba uJola eMonti abakhona omakhenika lefonto ndikathumela itrakhi izawundilayisha. Saphela ke sinaloo nto ithi ngenye imini saze sivule le nto. Apha ke ekukhuliseni ibhizinesi njengoba ndisemthatha ndiye ndathi hey Jola ndifuna ukubuyela back eMonti ngokapho ndisuka khona. Wathi hayi ke izawuba lula ke na for mna because andinamakhenika. Into endiye ndiyenze ndikubiza ungapha eMthatha uzolayisha imoto kweli cala uzise kwelaa cala. Nyange xa ndifike eMonti ndafumana le ndawo. Ufumana kwale ndawo ndambiza ngenye imini khawuzobona nobhala. Uzobona kwakhe kunobhala apha wathi kum hey siya kudala ndifuna siqale le nto. Masike siqale le nto. Ndathi ke make hayi ngumdla wam John ngoba singayiqala. Wabe kwelinye icala naye nefama ayithengileyo esithi into ezawenza sawusebenzisa iindawo zimbini. Kuba umdla wethu kukwenza ukhanda imoto sipanel beat le nto ndiyenzayo. Senza amatayi, sithengisa imoto ezithiwa ze-second hand. Sithenga imoto evusiweyo ebotyokileyo siyivuse sibeke kwabantu bane-100,000 80,000. Sithengise ne-use spares. Apha kayizobonela yonke laa nto. Kuzawufuneka siyazi uba sithathe ezinye imoto siyozibeka efama apha kuyo. Njengangoku zikhona imoto besesinazo ezinye zikhona apha esisistripayo esithengisa iparts ezi-used. Zikhona ke nebhetri esinazo esizawuthengisa nazo. Sayiqala ke le nto kancinci last year. Sathi okay masiqalise ke ngomane sithenga silungise nendawo lena. Sabona ixesha lihamba ngokudala senza noba ayizudifane noRonis le ndawo sawuqhuba sisiya phambili. Kuba kaloku asenzi ngemali ebhanki senza ngeepokotho zethu. Uyabona. Saqala ke kancinci senza into epanel beating apha yakaba sesiqala ipanel beating sesivusa. Sathi kodwa ke masike sivule official abantu bayazi into bana ngoku sivulile bayasazi abantu. Sanibiza ke njengoba nilapha nominister nomeya siyavuya into bana nikwazile ukuzosixhasa kule business esiyiqalayo. Enkosi. Enkosi siyabulela yekeni manje yenza usimoto lefama nasimosha. Khangelana enye indawo. Mandibile ndiqhubekeke ndibile anulethe nomadiba apha umhlekazi. Nayo lapha phakathi kwethu. Onye indidlebele uNgcwetho wona unkosikazi wakhe uNxonxo madoda. Nayo khona kwelomsitho.
siphinde sibe no-speaker wambala ndaphelelwa umsebenzi phofu sophelile ngoba bendigqibelisa ngolesihlanu uDlamini ukansila Mgungculo uSpeaker waseMatholet Municipality zamanje knowledge yakhe ngolo hlobo without wasting time ke masicelele ke ngoku u-executive mayor uSisu Princess Faku asamkele kakuhle kulo mcimbi. Thank you very much, Program Director. Masibulele kakhulu kumfundisi uMngqongo for lamazwi wasinika wona namhlanje. I think I'm so uplifted and we received the blessings that he has given us today. Manthethe ixesha ndizibusele kuMinister Stella Ndabeni Abrahams. Welcome to Buffalo City Minister. We love you very much and we're happy that you always choose Buffalo City to be your home. Ndizibusele kunobhala we-African National Congress uComrade Ncukaitobi. Ndizibusele ku-Chief Whip we-Legislature utata uMagdashe. I hope awuzominda bhele xa ndisithi tata. Ndizibusele kwamalungu we-Mayoral Committee yalapha. Ndihamba notata kuthiwa nguyomelela Tyali ophethe u-infrastructure ngumfomnyama omncane nje kulisayo. Ndihambe noMamgwevu ilungu le-Mayoral Committee lethu eliphethe u-Solid Waste apha eBuffalo City kulisa Mamgwevu. Ndibulise kakhulu kusihlalo we-NAFCOC umama uChwaitha u-Provincial Chairperson ngumama ke endikhule naye apha ndisemncinci ndisesemsobomvu Youth Fund sisebenza kunye xa sinyuke sobabini somolo sihlalo ndiyabulisa. Ndizibusele leadership ye-taxi industry elapha namhlanje i-Eastern Cape Bus Council that are here today. Ospika bethu abalapha namhlanje onke sikhula kunye phaa kwi-Youth League. uMamthembu uSpeaker wase-OR Tambo naye ulapha. Ndizibusele iinkosi zethu ezilapha namhlanje kosomashishini abalapha. Families zaba bantu bavula le business namhlanje i-directors of Reston and Jemic Motors nabasebenzi balapha. Ladies and gentlemen, good morning. It is with great honor and privilege to welcome you to our beautiful Buffalo City Metro. Siyavuya kakhulu nilapha namhlanje siyanamkela silagela bhunga lase-Buffalo City. Program Director were gathered here to witness and celebrate the official opening of Reston and Jemic Motors here in Danzane Township, okanye kuthiwe Duncan Village. Ward Councillor ungandibethi nawe ndiyabulisa Mayor wendawo Phakame nje ubulisa. The moment is clear, Program Director, that the Eastern Cape and indeed the Metro is gradually emerging from the devastating COVID-19 which affected many businesses. So, as I'm standing here, I'm indeed happy, and you know, one of my passions is to boost small businesses. If you know my history from the National Youth Development Agency, when I was still there and uMsobomvu Youth Fund, this is what I push most. So xa sibona abantu bengafuna udependa kurhulumente abaqeshe and they establish their own businesses, we're very happy as the municipality nobhala. And as I was driving here, because we're preparing ourselves as the municipality, njengoba le program isenzeka sabona indlela nobhala ayikho ke umgangatho right. Sizikhomitile le 100 days le ndlela iza apha sizayilungisa. Honorable Minister, our primary role as the Metro is to create a conducive business environment through streamlining and ensuring efficient internal processes to make it easy for businesses to start and grow and compete. So what we are doing, but currently Program Directors in the process IDP. As we are doing IDP, tell you what, we are going to have a stakeholder relations where we are going to invite people with businesses. Umamake will be NAFCOC, usisiphaida lulapho ukhokhela uNAFCOC sithathe into yobana eziBuffalo City kakhulu masipala berecognize ezi-chambers zabantu abamhlophe. Ngoku sizawusebenzisana ncakasane neNAFCOC ne-business.
joina NAFCOG, but NAFCOG is progressive. The business process relating to supply chain management, issuing of business permits on time, responding to customer complaints, developmental approvals, issuing of construction permits and rate clearance and certificate, in connection of electricity. Those are our priorities as the municipality as we are moving forward. Establishing businesses, they complain that the municipality is not responding to their permits when they want to have plans and build. So we are going to create that platform for businesses to interact with me on a quarterly basis. So that is what we are going to do. Program directors, the Metro, have also taken decision to promote township economy through exploring the following intervention. And this is part of township economy, Honorable Minister, is to the involvement of township and rural enterprises in the manufacturing value chain. Facilitate participation of SMMEs in the agriculture and agro-processing. Currently, nobala ndifuna ungabi nawari nge-deployment yakho ngale nyanga iyi-1. So ngumasipala, just in this 1 month, our revenue has increased with 8%. It means people are happy and people who are responsible. Secondly, we're in talks with China currently. China wants to come and invest in the city. They want to grow rice, policy rice, because of the wars that are happening in Ukraine. So kuzaba plantation yokwenza rice apha eBuffalo City. The second opportunity that is available, Honorable Minister, that we are doing, China is again saying that they want to use Buffalo City as a center. We must give them a space to operate in livestock. Umuntu onemfuyo apha eBuffalo City bazoza ne-technology yabo bayi-export. So siyafuna ke minister, uthethe no-minister waka-transport ithi expand le port. We know that they've made commitment. And we are ready to partner with the minister. The minister is my advisor. She advises us in terms of what we need to do to tap into township and rural enterprise development. So there's a lot that we are going to do. In the mind, get back to mama, my first days in office, we made sure that we meet with NAFCOG, the Black Management Forum. So we're going to sit in June, we're going to have an investment conference. As China is coming into the city, we're saying don't import your things. We're looking for alternative energy society. Makubeko factory ezizawuzenza phezulu noba zi-assembly shop azithini, but we want it to be here. So we are going 161 companies will be in Buffalo City in June, so that we have an investment conference and look for many opportunities. So sizama singumasipala siyazama. The business organization have raised concern on how the issue of unreliable electricity. So we're looking for alternative energy. We're also in talks with the Minister of Finance at the national level and the MEC of Finance in the province, where we're looking for battery storage centers in the city, so that if businesses they do into load shedding, bangabikho affected. Yes, Minister said. We've also started negotiation with the National Treasury and ESCOM with a view to implement alternative energy, as I've said. Program Director, on the 14th of March, the MEC of Finance, Honorable Ngoga, announced the establishment of the Economic Development Fund to support SMMEs in the province. He said that the fund has now been established and will be rolled out to address funding gaps in the province, especially high potential growth sectors. We know that as Buffalo City, we are one of those metros that the government is going to assist us. So sizawuthetha ke no MEC Mamukwaita no ECDC to facilitate so that Buffalo City SMMEs is preparatory as packages. So in conclusion, I wish to quote what Minister Stella Ndabeni said during her State of the Nation State Address debate. I quote, "The future must not be a replica of the past in terms of racial patterns of the economy ownership. Economy reforms must be embedded to transform outcomes that are meaningful and measurable. This requires that we are bold and courageous in changing the old structures of our economy." So
So we're saying as Buffalo City Municipality Minister, taking from what we have said, people of Buffalo City will benefit from the 10.6 billion for this financial year starting in July. Kuzoye benefit our businesses zangaphandle. Because if you benefit from that 10.6 billion yakwamasipala, meaning that you are going to create more jobs, our economy is going to grow as a city, and we are going to come back here and speak to the owners of this entity, because one of the things that umasipala experience kakhulu is that itrucks zethu ministers were outsourcing most of our trucks, even our city police, where we are lacking mostly kwamasipala fleet yethu. So we are going to come here and talk to you and have a conversation and see how you benefit. In those few words, siyamkele Buffalo City, enkosi kakhulu. Inkosi kakhulu executive mayor akafuna uxoxwa la. Siyamuva ke program yethu siya words of support. Sizaqala apha ke uMama uXhwayita abenze words of support on behalf of black business. Over to you, man. Inafko kailelanga ikuqenga madona nafko kailelanga ikuqenga inafko kailelanga ikuqenga nafko kailelanga ikuqenga mantathe thuba ndisibulisele Program Director, the acknowledge my Minister of Small Business Development, Umama Stella Ndabeni Abrahams, my Honorable Mayor, Yase BCM, Umama Princess Faku, Watinda Bafazi, Tindi Mbogoto, Albongwe, Kamara Makwaskazi, and Bulise Betunani, Chief Whip was a legislature pakati kwetu mtaka makashele. Zondi PC members as the corner, REC members as the corner, BC members, abazala bakhoyo bakasingaye, osomashishini abakhoyo apha bahamba nam. The Provincial Executive Committee members from all regions of the Eastern Cape, the Telebazonda Ubakuzo Bati shine. Yes, siyabulela kakhulu. Wonke umuntu okhoyo bethu nandingashiela ngamuntu ngaphandle. Ndiyanibulisa ngegama lenkosi yami uYesu Kristu molweni. I'm here to give the message of support. You know what is happening here today, Minister. It is what we are doing as businesses in the Eastern Cape. This is what we are campaigning for and advocating as the business leadership of the Eastern Cape. CZSMMEs, let us not rely only on government. Into bana sikhongozelwe ngurhulumente. Masibene ideas esinazo, sibe creative and be able to meet each other halfway. UNAVCOG is an organized black business chamber. Apha ePhondweni, I'm leading this organized black business chamber at UNAVCOG. It is a multi-sectoral organization. We have members upper within NAVCOG that belong to various different sectors as the NAVCOG. When I'm doing construction, when I'm doing agriculture, when I'm doing retail, when I'm doing hawker, we have about 13 or 14 sectors within NAVCOG. I-auto sector ke lesingayo apha yenye ye-sectors esinazo kwa-NAVCOG. Siya after this unobhala wephondo ukhona, you will take membership forms. You must be a member of NAVCOG.
We need to be organized, come together, support each other. Uko lando ithuba ngakuhleli wedwe koneni zikhona izinto ongazukwazi uzifumana. UNAFCO ke apha BCM regions yenye ye-regions that are growing tremendously nobhala. We have already over 1,000 members that are in good standing within BCM region. Yes, was it 4th of March? We had a business expo, pa 3. We had over 400 people that attended our expo from BCM, and most of them joined NAFCOC because they could see the benefits of being a NAFCOC member. We are here as organized business in NAFCOC. We make sure that we support our SMMEs, SMMEs zethu. We expose them to access to funding. We expose them to access to market. Sine testimonies last week, one of our members ifumene equipment yemali enkulu from SIDA minister. Manufacturing business, manufacturisha aluminium, aluminium business. So SIDA has funded him last week. Baninzi most of our members, ukona nomnyo lapha kwe-executive yase BCM, who is doing not belonging to any organized business. I am making a clarion call to you to say, come and join NAFCOC. You will never regret, and your business will never be the same. Besise Port St. John's, sihamba nonobhala, siyonceda abantu base Port St. John's ababe ngamaxhoba ayo yonke laa nto ibisenzeka phaya. Sikhuphe kuthi as business people abane pride ngoba sebhizinesini sayoxhasa pha. Nibonile kwi-social media platforms. It's not the only one. There are still many more esizawuzenza to show into yobana siyakhupha to support, asikhongozeli kuphele. Siyabulela. Inkosi ngamazwi akhuthaza mamuzithuta especially la yakusiya. Ngicela simuveni ke ngespeed siye kwabanye abantu bazoprovide words of support. Sine transport sector ngoyimele uMr Matwagha. Andiyazi noba uhleli ndawo la. Member uyathetha on behalf of taxi industry ne-EC Bus Council. Uyambona John? Oh, Matwagha. Now? No. Oh, makasondele kwa Matwagha. Kupe school. Ndiyavuya ke kokusitanga apha kwekini. Amandla ubunye ndizawucela tatutolo uza apha ngakum. Ndizawucela amaCirhandile nawe Ganda niza apha ngakum. Ndifana noThipoloshe. uThipoloshe wathi engene emtshotshweni wafumaniswa umtshotshi umandi waphinda wangena emfundweni yabantu yamadoda wafumanisa umandi wathi andiyazi noba mandi beyikhwenkwe na ngoba kaloku andazi noba ndithethe ngomshiywa noba ndithethe ngalantwana noba ndithethe ngoBorder Alliance noba ndithethe ngoMitha ndiseyandazazi kodwa ke zizazenzekela yonke loo nto leyo. Mandithi nqanga neentsiba zami. Nobhaka
andifuna ukubona spirit xa ndithetha. Mandibulele mani mama uNafco. Ukuchaneke lilizwi. Elizwi lakho lithi lekeki yalapha Eastern Cape. Ndiyithandile mandala umthetho. Ngoba xa kuthendarishwa kusuka abantu bakaZulu Natal bayiwile ithetha. Kodwa hayi utsho ngaphantsi wena. Ndiyithandile laa nto kuyithetha. Ndizawuqala apha umnganam umshiwo. Oh, meya nguwe lungapha ne? Ufike kakuhle meya sele sigugile nalo mfana. Ngoba xa sefuna ubona umeya safika kubulikhaladi pha elipha edeskini. Sathi sifuna umeya ngolo xesha ke yayingunazo. Lathi elikhaladi nine-appointment. Ngathi soze sibe na-appointment. Wathi anikho kude sathi sikhathele sikhombisa ubuphi na. Waxa hamba pha uzana. Wathi bayeke bangene. Ufuna ukuthi xa sinengxaki asibinayo thina aya sisuke siya. And asinayo laa nto protocol uba ayifuna ukuthi because uthatha 3 months idala wena sisuke siyokuxelela thina kungelishwa ke ngokuba sesigugile. Abafana bakho bafunde kakhulu bahamba neprotocol asingahambi nayo thina and sasiwina kuloo nto. Tolo ithini kanene yangoma yomama ndinje nje kuta babenjani kaloku umuntu ongafundanga uthetha le nto ayazi and akayilungiseleli. Le nkwenkwe usiya ngokuba ifunda apha eForte lo mfana ebehlahlala ayinike imoto athi andinayo imali hamba ngeli xesha imoto yakhe kudrayiva ingakheshiwe athi izuye phaa kudrayiva othatha imali. Yiyo ke le nto ndithi nje tata nayivamos bayisuka apha nale nto. Usebenzile Tolo uThixo mna ndandideligeyitha kuthiwa usixhosa kukuthumela. Xa uyinkokheli uye ufumanise umagqashela ufitha kwindawo ethile kodwa washiya esithubeni namagqashela wasesikhuphile ehlathini washiya. Lo mfana umshiwa ngandinguchairperson walapha kwakuthiwa ngumelta kodwa ngokusingumita ndabafumanisa bakhalekhala yengumshiwa engutshokoma engusidimana. Ndathi izanaba kum ndizawusebenzela mna xa nebuzwa entlanganisweni zithi ndithe ndingu-transport committee ndayicreata loo nto leyo. Uyaliva iqaba umasifana engqungusha wabuza uba aba bafuna ntoni na waphakamisa umshiwo wathi siyi-transport committee beyinikwa nini. Lo mfana uTolo uThixo uye wambamba kuba azobona le nto yenziwa unyana wakhe. Zininzi indawo asinde kuyo. Eyogqibela into asinde kuyo sinde phaa kuFreeway. Imali yethu singayinikwa ngongcuka ethoni phaa eQonce. Ndamthuma ndathi Tolo iyapha ufike wenze ngala hlobo ebekhona phezu kwetafile ngalapha kanti umnganam uyathelisha
Kwathi bebuya nomfana eqhutyelwa ngumkhuphatha uzukile. Sinentlanganiso apha eMdantsane. Kodwa nakumshiyo ududuka phaa ku-freeway. uThixo wamnqandela banqumla i-freeway baphinda banqumla i-freeway kwacaca abantu abasukelayo ngoku imoto zilayita izibane banaba bakhawulela imoto ezizayo baphela bebayeka wayemkhuselela le nto ubaba yobembulele bebengazubona le nto yenziwa ngubani nyana wakhe uThixo wayezenza ngabomi ezo zinto ngo-2011 ufumana kwethu uMamarhawu into okuthiwa yi-chamber kwacaca ukuba oongcukayithi uba bayiboni kakuhle le nto saye epalamente kwabantu kuthiwa zii-VIP kodwa andibizwanga apha sathi sizabizwa xa kwathunyelwa apha kwathi anabo oonoteksi kwathi abangenzeli yathi le ndoda isecangwam yathi xa ningazuyinika thina le nto isithi ixhomekeke kuthi into yothutha abantu sayiqala ngeekhomando nangeevalile ngoku sihamba ngekhumbi nizayinika bani ifuna uyinika bani eneneni ke sayiwina lo chamber leyo sayinikwa kodwa nangoku isenamagingxigingxi sithi ngoku siyenza bakhona abantu abayibawelayo babona uba hayi mani abantu ayibafanelanga le nto le ngakumbi phaa xa mhlawumbi kwi-government officials izawubonje mshiwa December, January kuthiwa ke sizawubhatalwa ngoku i-6 months ngawucingeka itrafiki ifika amavili iphelile phaa ikukhuphela idiski sisebusizini mani singonoteksi kodwa kuyo yonke loo nto leyo umshiyo wamfundisa unyana wakhe wade waba kulaa ndawo akuyo isapoti esisifumanayo ebantwini mandithi itishara iyakwazi esikolweni ifundise umntu abe ngugqirha umntu abe yitishara ngelaa xesha lethu itishara eyino-form 3 ngoku umntu abe ngugqirha wayefundiswa yitishara ndithetha ngawe ke sina ngoku uyafana uba kanti ungugqirha kodwa ufundiswa yile tishara ino-form 3 ento funeka sizibane kangangokuba abazali abakhoyo aba iminqweno yabo bayabawela ukuba umshiwo ndiphinde ndize ke ngoku kwi-taxi industry ngelaa xesha qoma ndandidedicate apha ndibona nje umntu uba ngoteksi ezisa engxakini uzizisa engxakini enkulu noba ungangapha kwetyholo ungoteksi ufana nodlala irabhi udlala irabhi ngalaa xesha lethu ugqitha kwakho uthi unuka yona uwise unuka ibhola uba ungunoteksi noba wenzanga noba unothi hayi mna ndenzangani kodwa uba ungunoteksi bazawuthi abantu xa bevela kuloo ndawo abavela kuyo kuthiwa kubanjwa neqala usahamba uthi hayi mna ndimsulwa wonzakala thina singulo mbutho wakaBorder Alliance ke okhokhela yile ntwana ilapha ngaserayithi kum kuthiwa nguMacirhandile wakaMadorha eTinarha ngabafana esabaphehlelelayo thina apha nomshiwo umshiwa ndamthatha ndathi makaguguthe amampondo abheke ngapha phesha kwenceba ukhona umfana kuthiwa Mbilini washiya ndathi makabheke ngapha ngaseBhayi ba-organize umbutho ongekho ndlongondlongo umbutho ongekho ndlongondlongo lo kaBorder Alliance nango ndijike esithubeni kuba thina siyahlonipha
sinxibe i-uniform xa sizemva uthi uTolo hayi uzinxibe njengayinxiba ibhatyi ke ndowutshintsha bendicinga uba siyabula opposite yethu. Ndifuna ukuthi ke manene namanenekazi wena siya udla ngosibuza ndithetha gqitha mzi siphaa nomshiyo kulaa ndlu yakho enkulu phaa eMthatha ubuze uba khani ndixelele ke nina nikhusela yintoni kule nto niyenzayo iyonke ngoba sigqitha phaa kuyo sibheke ematatiyeni ngofo ndihamba nalo mfana sibheke lo mfana uthixo unawe Tolo yiyeke le nto uba utatomkhulu wakho wawe nawe funeka uthi enkosi wathi kwenye game ndibathumela ndaba kusebhizana naba kuseflagstaff na kanti napha batheyilishwa kuba betheyilishwa nje kwangena itraki phakathi kwabo bangaphambili laa moti baleqayo yongena kulaa traki ngasemva vuze rediti ithi nengoma yakho Tolo zonke izono masibuleleni kwa uTolo uchoba phila nathi ngalamazi uqobo sihambe ke singalibasanga neprogram yethu oba ndiqale acknowledge amanye amalungu executive asuke ephaya kaNAFCOC asanojoina nawo siyalamkela kule nkqubo namhlanje siye ke ngokapho sisondela ka kwi main speaker yethu ke ngoku sizawucela umuntu oza kuphakamisa anoje umntakwethu ngakubena wa ubheka kambulala ukathela mfaze ngosinqabi siya ke ngoku ku councilor Mgungculo oza ku-introduce uminister ndiyamazi ke deep down urhalela uintroducewa naye mandizibulisele nawe kaloku bhedla foba zine bantu basibongayo xa ndiza kuqakanye ndibonge phaa ndanduluthi imbongi hayi ngoba kumncinci nje ku-introducer uminister omhle xa usiza uminister bekulapha e-Eastern Cape kuba amadoda avuka yoshefa kuthiwa uzawufika uminister. I think sonke siyamazi umama uStella uNdabeni Abrahams uthi usisi angumama because kaloku noko kule generation ephambili lapha kuthi ingakumbi apha kunombutho wesizwe we-ANC usevile phaa ku-national we-ANC Youth League we-NEC member waphinda wayi-NWC member baseva kwi-Women's League currently I think i-task team ye-Women's League abephondweni uphinde unyulwa eNazareth besimenyulile lapha e-ICC as a PEC member waphinde eNazareth abalento ye-NEC ne-NWC yamthanda waphinda wenyulwa i-NWC member ye-ANC. Kulo sisi ke sithe ukuze sazi lento ye-Wi-Fi nentoni ye-4th Industrial Revolution sayiva ngaye thina abantu balapha ezilalini kuthethwa nge-fiber siza-understand ezintwezi so ngokuze nalaa nto ye-digitalization bekade phaa kula department yakwa-communications kwasiyabona ezilalini ngokufakelwa kutshintshwa i-analog kwenziwa i-digital ntontoni zizinto ebezisiza naye eziyana zophuhliso ingakumbi apha ezilalini nangoku siyaqwalasela uba sibona u-small business development wenziwe uminister phaa kula department i-department ebesingayazi. I'm sure amadoda nomama apha xa bephuma
uzawukrwetha kuthiwa khafande phambi kwalo Mr. Ncam phaa bazawufandwa itsho zikhulu iibhizinesi zabo. Samkela uMafaku ke usisi omhle ubhedle kufuna yenza ngokwakhe le tender ngathi ayibhedle noko ulingenele Mafaku. Andiyazi le nto yabantu abaphikelele nobhala abantu amane bethetha ngayo ngoba benditshilo uba lo simbhatelela zo-DJ ayitsho ingoma. Bandithathe this opportunity ndibulele first ku-program director, ndibulise usodolophu womasipala ombaxa kwiMpuma Koloni ophantsi kwesikhokelo se-African National Congress, ndibulise Chief Whip of the Legislature, ndibulise yuhani banintsi, ndibulise bonke abantu abaphethe urhulumenteni. Ndiyacinga kuzawuphela ixesha ndibulisayo. Wonke umntu ophethe urhulumenteni ndimbulise ngokonyulwa kwakhe, nabo bakhoyo zoxhaswa bonyuliweyo. Ndibulise ku-leadership ye-NAFCOC, ndibulise kubazali, ndibulise kwi-taxi industry and the bus industry, ndibulise of course our government officials, but most importantly ndifuna ukubulisa the hustlers that have made it possible for us to be here today. We are here today, of course. I've been introduced. My name is Stella Ndabeni Abrahams, and go Abrahams. Yeah. But most importantly, as things stand, before the president decides otherwise, I currently serve as the minister responsible for the Department of the Small Business Development. Ndingelo kwela sebe lijongene nokuphuhliswa kwamashishini akhulayo kunye nokoborotyelo. We were delighted when we got the message that was asking us to come here. And of course, into esenza sichulumanci sodolophu. Sisixwayile, ulise? Oh, okay. In the essence that when we get this invitation, in most cases, as Onge was saying here, we just get people who say, but today we're here on a journey that has been traveled about who did not look up to government. We are here today on a journey that's going to create and make history in our own country, to challenge the status quo, but most importantly, to exploit the opportunities as core. Inyani eyokuba abantu abaninzi balibele kufonela ithenda. Zingasoze zifunyanwe ngabantu abayi-50. A tender is always awarded to one company, unless you go for a joint venture, and it comes once in a financial year. It doesn't come all the time. But when the ANC government took a decision to establish this department as advised by NAFCOC, organized businesses that sat down and looked at the environment that our country is in, they looked at the economy and the ongoing exclusion of those, especially in majority, the black communities.
and in their own conference, when you have visionaries that are able to look ahead and see how to complement government instead of just bashing and all of that, they recognize their responsibility of advising government. And in that advice, we saw therefore the split from the Department of Trade, Industry and Competition when Ziwale department that used to be a branch under DTI. But because our own plan as government, the National Development Plan, talks to us creating 11 million jobs by 2030. It further says, I want you to listen properly. It further says, out of the 11 million jobs, 9 million must come from small businesses. And when you walk around, the only plan that they adopted said, 11 million, 9 million must come from small businesses. Didn't say from government. But then as a government, you have a responsibility to create a conducive environment for other small businesses to thrive, and then they're able to create more jobs, and then through but how much are you investing in the development of those small businesses? Because failure to invest in the development of small businesses will lead to what you came here and complained about, which the mayor said, that business and the reason is not that there's no will, but because of the capabilities and the ecosystem who operate with small businesses. Because we have not developed small businesses in this area to be able to produce certain things as dinga. Abantu always refer to us as the department, but I refuse, Ben. Did you also never go because they have to start and then when they're at medium phase, I transfer them to the oligarchs. Minister Patel, not for them to remain small as they were small. And this is what Jola, as Nobala of the governing party in this province, in your policy responsibilities, you've got to emphasize it through also your employees, the importance to prioritize the development of small businesses. Whether ikhutshwa by umasipala, provincial government or national government, including the private sector, utshone apha Mercedes-Benz. Ubangabuza zingaphi ezenziwa apha e-Eastern Cape, or how many businesses are benefiting from Eastern Cape? Nizothi nqa nifane nami. Sithi nqa because what we have instilled ebantwini bethu is tenderpreneurs. And the reality is that there's no tender that grows the economy. And because they never grow the economy. Yes, they're in access to capital. But it depends, how do you reinvest in the business to co-create whatever that you're going to need in your ecosystem. I said CSF Jola when we were invited here, and the only thing ending with Leo is the concept that has been adopted here. Not only men decided to be inspired, there's a need. I have this car that needs to be serviced and everything that it requires, and there's this person who's offering the service. Therefore, when we join hands together, we can be able to do more, utilizing whatever expertise that we have, including the network.
ayiphelelanga apho, you expanded to the taxi and bus industry. And this looks at the entire ecosystem, which is what we mainly miss as businesses. Sibona nje ithuba elinye elincinci lokwenza apha. Asijongi in terms of the market, ukuthi oh okay, ngoba ke ngoku says will alignment and whatever, but amatara azokwenziwa phi? Ngoba xa beze apha bazawutya phi because bayalinda abantu. So the concept is what it inspired us, that it looked at the entire value chain. Ukuthi xa ungenile apha ungenile ndiyazi nofana wamama yandichazela. Xa ungenile imali yakho you spend here, but it looks at creating more opportunities for the different expertise. Uzoba no mechanic, uzoba engineer, uzoba accountant, uzoba nabantu baku hospitality industry, uzoba nama farmer because ibutchery nethi nyama. You're going to have girls and boys, women and men abenza spice for inyama emayithengiswe pha, abenza idombolo. An ecosystem ethi asozuqhubekeka urhulumente okanye kubantu banazasiqeshe because people eat daily. People already have cars and the cars must be serviced zenziwe zonke ezi zinto. And this is the kind of thinking that we need if we are to change and challenge the status quo. Now, I normally tell people that labo that bafika phambi kwethu bayidlala indima yabo. Ndiyeva kuthiwa co-minister banjengathi. We never went to exile. That's the reality. But there are people who sacrificed. They left a luxury that they could have afforded. Ubanyafunda ngabatata nabamama that led iPodcast freedom yethu ngabantu bafundileyo that could have opted into yoba basebenzise imfundo yabo bajonge ifamily zabo as you do. But they were not selfish like me and you. They utilized their knowledge that they acquired through the education system. Because into abayenzayo, or that God has blessed them with, into bakwazi uanalyze the system ukuba ngaba abantu babo bayagcinezelo kuthiwa asifunda onibona apha etani uyangcolisa nini phumani eSouth Africa mhlawumbe uMtanzania kuthiwe yibona nina hlukanisa abafazi namadoda faka i-pass law and all the other things that were used to discriminate against abantu bethu, including umthetho umhlaba, zonke kwakupasa umthetho zonke yayingumthetho uzawubanjwa into obuhambe ebusuku wenze le uphethe isibhamu wenza ngale and all of those. And because they were men and women of vision, they knew for them to challenge the status quo funeka bawazi umthetho. Because awunolwana into ongayaziyo. Funeka bawazi umthetho. They went to school bayofunda umthetho. When they married, they did not marry nje because unehips okanye namehlo amahle. They looked at the value add like our grandparents would do when they identify a wife that must bear children and carry the name Yaloms. Baba Jonga Bafuno Tishala because they knew Glomzabalazo at some point if they're gonna take over government, Bazofuna Banto Bafundisi way. They then recognized again that Kusofuneka Bantu because Bazawshia Bazali Babo bahambe babhaqe depression and other things zizaba affecta abanye bazobulawa amadoda abantwana abafazi ezingumzabalazo kunento zawo. They then recognize that ziyafuneka social workers and nurses, and this is the vision that they had, and ours is different today in terms of the challenge. Nkosikazi asizujongana nemicelimingeni that abotata uMandela nomama uCharlotte Maxeke ababejongene nayo. Our two is to deliver economic freedom done. And as we deliver economic freedom, singalazi uqoqosho lenziwa yintoni. Ukuba ngaba sawuhlala sidinga uhulumende akaqesha abantu bonke hayi. Uba sidinga sawuhlala sithi sizoba happy ngoba wonke umuntu makafumana indodla sile xa kuthiwa masike sijonge ezinye izinto. Ukuba ngaba sacinga uhulumende uzawunika indodla osomashishini. It requires us to understand ubume beqoqosho belizwe lethu. What is it that we have as uMzantsi Africa? And then the ecosystem sisebenza kuyo siMzantsi Africa. Who do we trade with? And what is the value that we bring to the trade platform? Sigqibe ke ngoku sijonge into yokuba yintoni esinoyenza yeziyatya mana be-Eastern Cape.
Siyaqhela sifuyile awuyondoda besibaya sakho asifumanga pha and iphele lapha amadoda aqhayisa ngezibaya ezifuyile abantwana bayalamba endlini. Sinomhlaba omninzi uyalanjwa abanye ulinywa nolinywa umhlaba pha. Xa sekulinywa umbona obomvu umuntu wonke. Kulinywa amathanga neembotyi. But how do we look at the ecosystem that every day you wake up and go and buy food? Why can't we invest in that we spend on no matter how poor we are? Kuthiwa apha eMont andimthandi KFC. Chips fryway. How many of you supply itapile to those shops? And now, Buffalo City, in your own LED strategies, spatial planning, CP indawo ethi apha njengoba sinalo umhlaba kamasipala sizawushiya lona for small businesses, because they will never afford to pay all the rates that we want to pay, but you recognize that these small businesses have a critical role to play in shaping the economy of the area. Ngokuba kusithiwa ngoku uzakwenza iziphulelo kwi-rates nentondoni, but if you set aside indawo apho bakhona abantu abathanda gqitha bazibiza ngono-business kodwa baqeqetsha Chinatown bakhona. Alright, you create something like that, the small business eco center or zone. Apho uzawuyazi into yoba at least you exempt them from certain things or you give them discounts. But most importantly, in your own bylaws, xa ninikeza umhlaba wee-malls, ngoba ziyathanda ii-malls apha. Yabona nje masizolontsha le nto, andizugothoka uphinde wovulwe enye enkulu ngaphaya, singakazi ilandelelele yabantu abaziqaleleyo. But in our own plans, how do we make sure so Dolopo, including with the participation of entrepreneurs in this area? Because as you are going to the IDP, I'm not sure how many entrepreneurs will be there. Because they also believe that they're immune from policy development until it affects them. Now, going back to Indo Umhlaba and all of that, we're able to say, Siyanika Umhlaba Hemingways. You can't let but reserve at least 150 square meters for small businesses. Unabantu abathungayo abadinga indawo zokuhlalela. If you go to malls, kunabafana, I don't know why ngabafana. Kunabafana abahlala egunjaneni elincinci elinemitshini nesuit namaterial ufika ukhethe wenzelwe isuit etailored. Ngoba lapha man, babone? Bona understand what is that? Right. Bangaba abantu abathungayo abahlala eMont. You don't go to them, no? But nifuna uyapha more. Now you are given an opportunity to say, no, Woolworths, no, Zara, and the funny stores that we have in the malls. Sizakwenza 30% umthathe from our own people here. And when you do that, you partner with CEDA and CIFA. CEDA, that's why CEDA has that responsibility to provide business development support to small businesses. Because bayazithungela abantu bethu abalenganga njengaba silapha ku bayazenzela niyabaqokelela kusodolophu niyadibana nabanye abantu bahamba bayotrainwa kukho imali ze-training lorhulumente ezininzi ziyajika zispend umphathisi unzima axakene nento niyabatrayina pha babe perfect beze CEDA bancediswe nge-business development support because ungakwazi uthunga ithungiso amashishini loo nto. On top of that, siyabathatha sibasa kwezinye countries ezikwazi uthunga uTurkey and others bafundiswe ipattern ezinithanda ungena ezasuthi zinhlephana ithanda ungena nezithenga. But having them from your own people, and when that happens, the economy thrives. Because imali yeni yajikeleza njengoba bebhasi neteksi befuna ijikeleza apha. Okay. Imali njalo. No, pastor, babuza insurance yabo yezamoto ba yeah. But ngenye imenzo babuza because it's about ensuring that imali yethu esiyispendayo sispenda where it matters. We will never grow the economy, Jola. Ukuba ngaba siyaqhubeleka in our trade laws allowing people to come and replace every product that we have. The taxi industry that we're talking about is often referred to as the informal economy. The informal
economy on its own contributes 300 billion rands to the GDP every year in this country. That's money unaccounted for. Ngubani lo benefita kuthengwa kuyi-taxi every day wenza amavili ne-petrol ne-insurance and everything, including othengisela abantu baserenkini? Yes. How many of you that are in the farming industry aba-provider inyama ethengiswe butchery ne-spices? Now this is what you must think about. As you're gonna go home, have your nice lunch, it's a Sunday. Uzuzibuza into yoba ujenga nispendile mingaphi amathuba emisebenzi that you have created. It is not something that requires you to go uyoba se-Waterberg ube nemayini zani uzibanazo. Ninomhlaba niyalima qha niyazibukela apha egadini. And people need food. Ninomhlaba. Tiger Brand, Pioneer Foods, which are the biggest companies kule nto yokudla enokuthenga ezivenkileni, ziya-complaina. Every time they come and make a presentation, buze kanti theni ningathenga Eastern Cape nina? Then bona niyathenga kwezinye indawo. Bathi Minister, okokuqala, logistics is a nightmare in the Eastern Cape. Roads are a nightmare in the Eastern Cape. Government response is a nightmare in the Eastern Cape. Hakuna processing. Umhlaba ukhona bangenza yonke into singapartnerisha siye no-agriculture nawe mphathiso kwezindawo, but abantu bapha uyithi enye indoda imhlophe ingamane ntshwela belungu ukhona amalungu abesebenza kahle. Ithi ndazama Minister ukuza ndathi ndine-partnership no-OurNews ndingumlungu. Ndazama ukuzoncenga eMonti into yoba ndizawuza ne-mobile abattoir, because amongst the things ezinqabileyo zii-abattoirs in our areas. Usasizawuza nayo siyabacenga mani abatata abaneegusha zabo eziyi-100 ne-300 nenkomo eziyi-50 khanikhe ndivume ngonyaka nizawuthengisa u-10%. Simthathe sizomfaka endaweni enye akhuliswele kwe so that azoba yile nto uLwethu amfana kuyo noSibani nobani bani. Yho kwacaba singehla isidima sofa uke ucutha igusha zami zihle. Sabaleka ukuba bahlubeka ngabantwana bofako. Ngizama ukuthi ndiyafuna siyenze lento siyenzayo inhle, but ingaba inhle kakhulu when we can add the commercial value into it. Because we are spending anyway on those things. Now kuthiwa utata anokunyanaka amane yotekisi bese esikolweni nakwazi, and that's how business is instilled. Ayonto yofundelwe esikolweni. It's how we grow abantwana bethu bakhule beyazi ukuyivaluisha lento ibondlayo. Kunabantu abadla ngothi abana-democracy ezindlini zabo. My daughter wanted to be a journalist. Excuse, apologies to all journalists that are here. I'm glad it doesn't bother alone, don't you? Uzuthi xa ufuna ngoba uyayithanda ukuthi wena xa sowusebenza uhambe uyozibhatalela oba yi-journalist ngoba nami ndami uzokhontrolwa yi-editor. Ndiyayazi uba ufana nami uzofuna uba ngulunguye bhetele sokuthi xa sowuyosebenza lo uzayifuna uba ufuna uyosebenza okanye uyosebenza uzivulele ikampani yakho uqeshe i-journalist ke uzilawule. It's about the ecosystem. What we teach abantwana bethu ezindlini. Sibafundisa into yoba yabona le taxi imayini yalapha kowenu. Njengoba imayini yalapha wonke umuntu olapha yazi into yoba naxa yofunda, it's important that we professionalize the taxi industry. Izawunida into yoba makugalelwe i-diesel or petrol, izawunida uba makwenziwe i-mat and everything. Ngobani abenza ii-mat zeeteksi esizithengayo? Or we keep on feeding the beast simane sisithi why monopoly capital. Kaloku thina wakubhetelela urhulumente wokuqala. Mathanzi mababesenzela thina. Kodwa you're not doing anything now to instill that culture. That's why sivumelene ngento yokuba on the programs that we have in the department, nathi asike singabe sijujisana nge-loan. Singabantu abathi xa becinga ngebhizinesi into yokuqala sicinga yi-loan. Of course asingusasa, asingobantu be-grants. Start bakhona abathile abakwizinga elithile that purely need financial support because they want to expand their businesses. It's well and good sibanike imali labo, but kukhona laba baqalileyo bancinci abafuna nje izixhobo zokukhuliswa ibhizinesi yabo izokwazi ukwenza. Kuba ngaba siyaphuhlisa, we have a responsibility towards that. SEDA as it stands, nimvile usihlalo weNAVCOG ungamxhwayile sithi obanibani bebesupportiwe yi-SEDA. We do offer a scheme. It's the Technology Transfer Assistance Program. Ihambi yotsho kwi-1.2 million. They buy equipment, but of course
they're gonna come and do everything they have to do because this is taxpayers' money. Mangana tax certificate as case at that level. Because bas thatha imali yabarhafi funeka siyinika abantu abaregistered. And other South Africa sithethile naye neSARS osomashishini abasakhulayo abakwazi uzimela zonke izinto ezifunayo. Kanti ke nihlise but siya recognize ngoba kufuneka i-license obligations zethu zimithwe and nabo basixelela nalento ibangela into yoba every year funeka niyo-aplayela i-annual tax return. Yes, the tax clearance certificate. But mphathiswa ibhizinesi iyakwazi ukufonyishwa iphela unyaka ungekapheli. Laa nto isincedisa ngokuyazi ngobani abasebhizinesini because besithi khanyazi beyi 3 years man for osomashishini abancinci but kwacaba inokwenzeka futhi ndayi-understand on your behalf. But sathi masivumelane ke ngoku into yokuba makube ne-incentives ezithile mabazinikho, which is what they are working on now. It is important that we professionalize our businesses. Sikhuphe the credit guarantees that yayikhutshiwe ngelaa xesha le-COVID 500 billion, everybody angry that iye kwi-businesses ezinkulu nezimhlophe ezimnyama zifumana yazazifumana ngenxaba azina-tax clearance certificate, yazazifumana ngenxaba azina-UIF compliance. And these are the things that we miss. That's why ngiqala ngokuthi laba that came before us, they studied the system. And in studying the system, baqonda siyofunda lo mthetho masiyazi izinto ezifunekayo. Sizozenza sibone uba sawuthi sisho siba-talent. And this is what I appeal to entrepreneurs of today to do. We said reduce our cost towards compliance because indeed it is really ridiculous. That's why in DTC meet and the SARS meet and labor, we're meeting everyone who matters in the ecosystem here compliance to reduce the value. But funeka formalize it so that we don't therefore miss out on the interventions that are made. I-Treasury, yes, and the tax, yes, with some tax incentives, our people could not benefit because they don't mean that. There are returns, there are benefits when you are registered with tax. Sivumelene that sawuphuma senza ubhazalala sizawupartnerisha nani to do tax education and the benefits, especially for small businesses. Because it is only then you're able to access certain incentives that government brings. Now, I said CEDA provides of about 1.2. We're going to be introducing a new model this financial year, which funds up to 250,000 for certain categories. They are looking at those, but we look at your turnover, because so if you don't meet, like for example, the TTA, basically, the company gets more than 10 million as an annual turnover. Now we are trying to restructure those things because there are businesses who are fairly making 15 million, but it's not much because the business is not generating lots of income, just like Basis John again. So we are segmentizing all those programs that we have to talk to an ordinary hawker at taxi rank and also talk to a mining guru or a construction company that is it most intense again. Pay up 200 million you turnover yakho. Once you are above that, we transfer you. But all of them must find expression in the products. Then there's this one that is called TRAP. It is done under CIFA. It's one of the interventions that we provide. It's Township and Rural Enterprise Program. Akuspendwa ke kula mali. Imali ekhoyo ukusupporta osomashishini basemakhaya nasezilokishini. Ilistile phazonke isaluni ibutchery and akuspendwa kula mali bendiyocela uxolo eTreasury ize ndithi kufuneka siyithathe enye ke ngoku siyisesida siyifake ngolhlobo ndithi sisegmentize these interventions and then laba sebethe dlundlu sibafake ngapha bakwazi uboleka imali. It goes up to 1 million rand. It's a blended finance, as I said, between grant and loan. And it is interventions like these ones that we believe can benefit from TRAP. We have the small manufacturing enterprise scheme that looks at people who want to manufacture, especially in the auto industry. And it goes up to 15 million rands. 30% of that is a grant, 70% is a loan, as you said, but we give you the grant when the business take off immediately.
So you should be able to pay for certain things like 30%. And then we give you 6 months a payment holiday. Where in the last 6 months we are going to restructure your business, and then after 6 months you pay back what you're supposed to pay to us. Of course, we don't charge ridiculously. Our interest goes up to 5%, which is something that you don't get. But for those that need imali pays with 15 million rands, we have partnership with IDC, just like if you go to a bank, you can go and apply if they go approve it, because we undertake all the processes. That's why Nicolas and the city is strict. It's strict because because Uba CMA City, we can provide a credit guarantee on your behalf. Because the processes zetu ziyajongisisa into obuzakwazi nokubuyisa imali ekufuneka bekuboleke yona. But bakunika lula uba ngabasuku approve. Yo lendo city, we have to enhance our business development support. Asuzu ba no so mashishini abaku grade what people in the construction side. Abiza laba bakhona. Ama grade 8, ma grade 9 mangapha bayisenke. Indlela zalapha nentoni zalapha, they require those even buildings. Yonke leminyaka bephethe abangaba producer no contract abakula level. All right, now this is why the ANC government takes this decision to say, we cannot be happy that in 5 years we've spent 10.6 billion a year and then we have not managed to develop our businesses to go to an upper category. That's why it always is to develop. And this is what Jola, our government, must invest in. We've got to pay for the developmental dividend. We owe it to our... I call no business who grade 8. Who grade 8 because one was supported. Just like the procurement system. As the cities you're the cheapest. It's cheaper because you can produce at scale. And for people, Abakala, you can't produce at scale, they can't be cheaper because they've not been given startup support. And now we are trying to address those and we call upon yourselves. We are going to yabona lapha sikwele siqosa ibhasi ngabe siyothenga imaterial ngabe neshweshwe kwezinye indawo bani bakhwela babheke eChina uthi wenzani na hayi ndithathe noma izingcwayito wenzani sengcwayito hayi good business wenza yathendarisha uyabona business. I said it's a component of business, but business who wake up every day on no taxi buy. That's business, they own those taxes. They make the money for themselves, except that ecosystem. The people who sell food as Vengling, although they challenge on the ecosystem, those are the people that make the economy to grow. They are the ones that and any economy can never grow. We need people to co-create. That's I'm happy. I'm a China as the up and the rise. ayizophelela apho nathi sifuna abantu bethu siyazi babaza kwenza leke ukuze wenze uright kufuneka ntoni nantoni but okay lesinokwazi uyenza abantu bethu bazawuyenza because it is only then that will be able to change the state of our economy. So I have Sifi here, I have Cedar here, and their provincial managers could not come. They submitted apologies, but we have their representatives. I do hope, but Parliament said, now the developmental aspect of your job says I will rely on a good business plan. Because the business plan is the product of an accountant that is smart. They identified the gap in the market. I see no reason that you can't support this. It is your responsibility to come back here, check what is it that is required in line with your developmental agenda that must drive the township ecosystem. And then say, are you favor lane? Did I spend in vain? So it's a good thing on can be when down in the man scouting. Bells go process, no popular process happening to Minister
nenza umsebenzi wenu, but to look at what value add can we bring in order ukuphuhlisa lento seyiqaliwe, which is what our people need. Baqala into zabo ezincinci erenkini, baqala izinto pha, they just need us to hold their hands, siba support in a manner that they need. Same applies to all of you that are here. Ayizuba successful bimoto zenu nizithatha ndise kwezindawo engazuzibiza. Manje sendisaza uJesse banegama lethu John. Resting and Jemic. Manje basithatha ngamavili alignment nenyama. Hayi sesisazilishene. Xa sifuna ukudla nansi siyazi nani, this is how we grow the economy. That you support each other when you functions. The other people do it. They know nabangena istokvel somgalelo bayazi nyama ezophuma pha mara banebushari bayazi bazothenga emafameni ngobani. That's all we need to do to make sure that imali yethu iyajikeleza and become better people. Yes, the energy crisis is another crisis that we're looking at, and the Minister of Electricity is really trying his best. They're going to make an announcement. We've got great plans to deal with that. But as if we drive consumption again for small businesses, we want small businesses to create some of, or bring some solutions. I want to see useless rastel. And beauty contest. When I don't, real entrepreneurs to bring innovations that we must test in solving the country's problems. Not about why I can take a generate. Yes, generate. Yes, it's interventions that are there, we must invest in them. But I'm trying to encourage Nani, bring your own solutions so that we can take that, invest, city solution, and then that's only when history is made, and that's when icons and revolutionaries, if you want to, are recognized. The role that you played when the country was in a dilemma, what solution did you bring? I therefore call upon all of you to join us, the economic freedom to our people, the real economic freedom, not the chanting of slogans, but the economic freedom that says, let us leave a legacy for the next generations, just like those that came before us. Let us make sure that we turn things around in our country in terms of growing our economy, but most importantly, let's support each other. Let's be proudly SA and support black products. Thank you, Program Director. Inkosi Minister, inkosi siya awusiphathelanga nje ndawulungisa imoto nika namacebo siyayazi ngoba wethu get money sithi aphansi mfondini ukona inkokelo bangeve kanti awethu xa izime ihleli bangeve yikwamhlobo wami onmonelayo qha uyayibona noyithethe uba i-leadership ayisusulele One small minister. There was a mouthful. Sinomeka apha bebethekwa siqaleni baleqoko ngendawo. Ndicela sibe bukhawulezisa ke ngoku uyapha phambili. Sawubiza wena phasha uzosenzela uzosenzela i-post ngespeed, and then after that sifuna uzasibulela and then sivale ke.
Thank you very much. Inkosi Mphathi Nkqubo, ndizibuyisele ingakumbi kwi-founders ze-Racine and Jemic Motors, umfundisi wethu nangona sesishiyile. Traditional and political leadership, starting from national, kuyotsho kwi-province ne-local, business sector, especially auto sector and transport sector. Abahlali bam base-Racine bonke ngokubanzi, manenekazi namanene. Allow me to say all protocol observed. Kubalulekile xa abantu abakhulu bethethe ngolu hlobo phambi kwethu, sivuyisana nezi-founders, sivuyisana nabahlali base-Racine, because they are the first one to get advantage kule nto. Sizawucela ke sivule ezi bhotile zethu njengoba siphethe iiglasi zethu sonke, not that sinazo namanzi ayasetyenziswa for utoast oneglasi. Okay, sizawuba nemaqhasho amathathu. Ne? As I raise my glass, sicela sitoaste to the day this was conceptualized. Cheers. Okwesibini, as I raise my glass, celebrate all the grand opening of Racine and Jemic Motors, as it's going to contribute to MEC and everybody else has said, Minister, sorry, that e-transport boosts a lot to the economy. Ingakumbi thina bantu abalapha. Economy is boosted in all respect by transport. Cheers to that.
motors as we continue to support it. Cheers. Thank you in support. Tell us with a set creative toast ethetha kule sikuyo andiyazi uyaphi ke ngotona siyangathi ekugqibeleni ke ngoku sizawubiza uTola andiyazi uyaphi umntu ozasibulela nangu ufumanekile cela soleni ke madoda sesigqibile ngoku asinawuphoxana xa sesiyeka over to you, John. That was a cool. Zawumangale nabe kunokuyo ngabanye abantu. Expect manje ngapha ngoku. Manje ithuba eli. Lokuqala. Ngono abantu bakuzuza andazi emotion kuwento benithule apha ngoba kuthina abanye abantu sakungothi ukunike lethenda siyabiza abantu ngokusebenza okay yebo sikakhulu ngelithuba Asinjani ithuba loba basimbulele oqala ngoba baniyeke into zimzonke nazalapha. Ayikho ncinci lonto leyo. Usiya udirector bamasenze le business. Up until that warmed up into it. Aba bantu sinabo kwipolitiki mabaya basiyedlula kwipolitics. Lukanduva nje lokuba basiseve abantu okuba basibe kwi-political offices. The real life is outside politics. People are struggling. Politics are just a platform to alleviate their own problems. That's why people support political organizations. It's because they believe political organizations is a platform to alleviate their own problems. We have got a collective responsibility as a society as individuals to support each other in an endeavor to resolve endemic problems besetting our society. Part of that particular challenge is to grow our wealth capabilities. Akunazi ibaleke lonto leyo. Okwabandimkile kwi-politics today. Zeniyazi baba awukho even ne-insurance ba. Akukho ne-pension. Now, that responsibility I can't throw it to a community because we are together in the ANC. It is my own responsibility to look after my own well-being. That's why such an opportunities must be created by men and women of stature. Thanks very much for attending this particular event. Upash, I'm invited up. Oh, the city is provide a bus at a small cost. I that's why in the beginning Wimbledon chairs. Yeah. I know occasion of the ordinary.
small business, you are not part of the ordinary. But we are trying to challenge to and everybody, taxi industry, bus industry, person. Yes, and we say about, but hey, but those bus, no bus up, so service were up, lungs were up, and so on. You need that. Sinibizele papa, nonke. Kane problem yamatayara. Nizolungisa amatayara apha. Ningayi kwindawo eningazibona ngoba ngobani i-directors zabo. We must make a relationship between where we buy to and the people that are owning that institute. Silapho ngoku manda wethu. So sifuna unimemela kulo msebenzi. Sinibulele kakhulu. Mina siyajabula kakhulu. Siyabula nomfowethu ubaba uthe lamanene amabili bowaphakamisile azabuyele apha. Azojonga aba yephi na into abanokuyenza ukuyisupporta. Enyanisweni because we have been talking about the conflict of interest. Because abantu abakwi high political offices kuthiwa bayi political risk. Yeah. Political exposed people. Exposed. Now, implications yalanto baba kuthiwa is a political exposed person is that we can't do business openly with government in particular. You can't do it. Or alternatively, the opportunities to do business with government are limited. And what baba ngathi andinethenda womuntu ngathi hayi niwetshomisa. In fact, about in this nigga, they are that's why we took an initiative. You government free, but you are talking about other opportunities. Exploiter. Thanks very much for that. And what's a full mama who tried to go away and further mobilize business. We will need that 1,000 left businesses to come here. We wish also that we can go to them to get some of the services that we need. Both engineering and body works. But sipanga semva kuyolungiswa amathanga azawuthengiswa alungiswe agavuleyo atshintshwe apha ngasemva. Phaa kwelaa cala uzawuhlanjwa iimoto. Emva kokuba kuhlanjwe iimoto abafuna inyama bazakwazi ukuyithenga inyama phaya sibe sesibabrayela kushisa nyama phaya. So that is the ecosystem that Comrade Stella was speaking about when she was speaking. So siyafuna ke unimemela into yokuba nibe inxalenye yethu ayondlela izabalula. Kodwa indlela efuneke yandliwe ngamanene namanenekazi elilizwe ukulungisa ingxaki zelilizwe. Ingakumbi okokuba ingxaki esinazo kukungabi nanto. Okwesibini kubapha amathuba emisebenzi abe kunqaba. Sawuyenza ke nemfobe ubapha abafuna amathuba e-training sikwazi ukubanika lo mathuba e-training. Ikhona enye into esidibasa nosiya lento ekuthiwa i-boxing. Kude asicina into kwapha sakuye ngenye imini sivula nje small academy for amateur boxers. Sikwazi ukufumana nje indawo yotrayinwa sibasupporte maybe in the long run. But we'll be able to do those ambitions only due to your own support. Because are very critical. You don't have to know about I'm a Philip told me, we'll see you. I want so come and then doesn't matter up again. This up, in that one this up, Umon will take an uncle by a farm. They are good.
What was I wonder with 14,000 rands left the pellet? I gave up, I know. What am I going to do? You're not saying they were going to take it out of fire, cool, and when those pellet up the farmers get a pushari, that wasn't taken, say, half of the pushari, and it's just a so, Kalamas again, they put a good bed among both. What I haven't did it, who better pay who go in we need that light moment in our life. Thank you very much. Enkosi thola ngalo mazi alithande ibiza la ngizunqonqo le14,000 ayithatha uyithobi sabuthi 3,000 siya ekuvaleni ke ngoku nawumntu into endimzameleyo kule program sheni naye yaqoma ndim akafumane noba yile nto sujonga kude emfundini athi akanangafumani ukhona noko yitshomi yethu lo yinto enathi phakathi samfaka kule ndawo ye-closing prayer sizawucela wena ke kwana uzasivalela umthandazo hey Nkosibele uthandazo kufuneka libe ne-remote kayithele simasithi mute Uthena le 5 months sayiphendulayo hayi no akho ndizawulibazisa gqityiwe zacela nje sime ngenyawo sicule nje ivesi lizale sidinga lakho